Alright, let's see if we can get this thing online. Haven't had OBS Studio running on this machine for a very long time, but it's not working. Come on. There we go. We seem to be live. Alright, so this is what we're working with. I found this rather silly article at breakfast today. It's a Swedish thing about porn, or Finnish to be exact. And I figured I'd scan it, OCR it, and translate it to English and read it. And I'm just going to be editing my scan and making it a bit more readable. And I figured that would be good for a laugh. People are showing up in the chat. Hello. Anyway, let's get into this. This is like yay long. I hope you can see it. Ulrika Stigberg is the author and priest at the Cool House, an activity centre for young Stockholm. A few years ago, Honnet received a call from a priest colleague. You who work at the Cool House, could you not hold a seminar about young people and porn? My first reaction, B. I cannot, because I do not know anything about that. I had to go in and Google it, and afterwards I thought, I have not realized that this is what young people are watching. I called back, and thank you, yes. After the seminary, I would like to know more about why 14-year-olds sit and watch clips of people who are exposed to sexual abuse. Rejoicing with young adolescents about network porn, everyone talked for an hour in a while, and afterwards they said, "What nice to talk to an adult about this? I've never made it before." She sat in the Cool House's cafe together. That's a new paragraph. She sat in the Cool House's cafe together with a 17-year-old boy and quiz. What happens to you when you look at abuse? He said, I'm sorry to say that, but I've seen such clips so incredible many times, so nothing happens. I'm not affected by them. Then I understood that we have a completely different approach to the subject. Help me, I cannot stop. That guy Varnio years when he first met pornography at school for the first time. It turned out that many had the same experience. Now that sounded way better in Swedish. This quote was absolutely golden. Help me, I cannot stop viewing pornography. Oh man, what am I supposed to do with that? Anyway, let's just read this thing. It turned out that many had the same experience. Most people meet the earliest time schooling of those who have talked to an adult about it. Then there were those who did not sight watch, though they tried. I met Eric, who told me he was crying in front of his parents and said, Please, please help me, I cannot stop watching porn. Videlar, that's a mistranslation. Videlar from iPad's Ice School, but there's no any willingness to answer the questions. What happens if they get stuck in an addiction? There is an unconsciousness. We must raise this as well as we have an awareness about alcohol. They're going to go into about how porn is basically a drug. Otherwise, we completely leave our youth generation to themselves with something that we have not yet fully seen and understand. And that is like noise. Talk about it. Ulrika Stigberg has written the book Visuell Drog, that's visual drug, about children
young and grandson together with Maria Aline. Aline Arbet Argentina. What's the... quote in the chat for a sec. What does sluta mean? I can imagine. That actually means to stop. Anyway. By the youth organization Freedom with issues related to trafficking in human beings. Maria wondered why it finds that the demand for buying sex. And it turned out that the more you look at porn, the greater the likelihood of buying sex. She saw that pornography is also a form of prostitution. Someone has sex for compensation. The only difference is that it is filmed. And she realized that if wisdom prevents sex purchases, we must begin to problematize porn consumption. And then we have to start early. The one who looks at a lot of porn is stretching. Okay. Small on its borders. When you notice that you no longer get started on what you see, you go on to search for more serious pornography. Policemen we interviewed tell us about people they grabbed who did not understand that they crossed the border and interfered when defending illegal material form of sexual abuse on children sent to them. Those who crossed the border can be difficult to reach. Some does not even know him. Night there you can help, says Stigberg. Therefore, we must raise the topic and educate adults to address the issue at all levels of our society. We have children telling them that they met the first time at preschool. Oh man, that's supposed to say found porn, what the hell? Perhaps it's about the Halkarin on one side because they are wrong, and maybe it seems exciting. And that is exciting with the sex and varadet. But then... what? That's broken. But when it's about snoppar og snipp or vi vet barnen. That's awful. Snoppar och snippor, that is Swedish for... Swedish kids speak for penises and vaginas, and that's just awfully... awfully broken. Snoppar och snippor vi vet barnen. It's like turned into... I don't even know. Need to edit that later. Snoppar och snippor. How is... Ah, fuck it. Let's read chat for a sec. Let's read chat for a sec. The heck am I watching? Cranks volume down in case someone hears this dialogue that gets read out. Wait, Google Translate knows the word problematize. Google knows more than you think. Oh, that's not too much. Thanks for the 50 sec TBBW. Back you go. Where are we? At an early age. Some man in the talks. Therefore, I think it's important that vi vuxna, that's supposed to be we as adults, shows that it's okay to talk. If all... What the hell is some supposed to look to be? What is some supposed to be? That's like... never mind. If some looks like poor does not respond in the same way. Some may look for a while, it seems boring and ends. Second, fast at one time cannot take victory. Everyone has his own story. In the book there's a girl who knows that her honey embossed sawmill together with a guy
who is porn dependent and waits for the sake bed that makes her upset all her borders so much she lost the ability to say no. In the book, there is a girl who knows that her honey-embossed sawmill together with a guy who is dependent and waits for the sake bed that makes her upset all her borders so much she lost she lost the ability to say no. Pornography creates norms. Because many young people look at porn to learn about sex, maybe in front of their own sexual debut, porn also creates sex norms. The pardon room told me that when he first had sex with a girl, he was surprised that she did not bother and scream like they did in the movies. And then he thought, maybe I should go to her, maybe she likes. He wanted so well, but his reference frame was, I might have to bother her a little. Consumption of pornography is a unique classmate, but Ulrika Stigberg thinks it is possible it will be over time. She herself absolutely believes that porn is a drug, like alcohol. I can, some parent, wish my child should drink alcohol as late as possible in life to make smart decisions and hopefully avoid becoming addicted. As a parent, I'm hoping too. So that they will feed and consume poor, send some possible. The sooner they start drinking, the greater the risk of their brain being affected. The sooner they should. Our right of text. Is that the actual end? Is that the actual end? Let us find out. Oh, I didn't even OCR the whole thing, I see. Oh well. That's about it. I might as well read this in Swedish too. But I'm gonna have to grab the newspaper for that. So this is gonna be the Swedish newspaper reading podcast. Back in a sec. Here's the picture for the article. Children with computers watching porn on their computer. Which is like the Finnish national church thing. So this is gonna be like... Let's make this... Okay, let's do Excel. Now let's just add text. Swedish, Finnish, Christian. There we go. That's what this is. That is what this is. Oh, let's be fancy. Let's add another window capture and do exactly that. You guys can participate as well.
you guys can be part of a party. Alright, let's read this thing in Swedish. So this is going to be totally Swedish from now on. Nätpornografi. Att titta på porr på nätet är att utsätta sig för en visuell drog. Därför ska barn skyddas så länge det går. Det säger Ulrika Stigberg, som skrivit en bok om de bilder barn bär på och som föräldrarna inte vet något om. Ulrika Stigberg är en författare och präst på Fryshuset, ett aktivitetscenter för unga i Stockholm. För några år sedan fick hon ett samtal av en prästkollega. Du som jobbar på Fryshuset, kunde du inte hålla ett seminarium om ungdomar och porr? Min första reaktion var, nej, det kan jag inte, för det vet jag ingenting om. Jag var tvungen att gå in och googla det. Och efteråt tänkte jag har inte fattat att det är det här ungdomarna ser. Jag ringde tillbaka och tackade ja. Efter seminariet ville hon veta mer om varför 14-åringar sitter och tittar på klipp på människor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Hon pratade med 4 ungdomar om nätporr. Alla pratade oavbrutet i över en timme och efteråt sa det: åh, vad skönt att prata med en vuxen om det här. Jag har aldrig gjort det förut. Undrar varför. Hon satt i Fryshusets café tillsammans med en 17-årig kille och frågade honom: vad händer i dig när du ser klipp på övergrepp? Han sa: jag är ledsen att säga det, men jag har sett sådana klipp så otroligt många gånger. Så det händer ingenting. Jag berörs inte av dem. Alltså har han använt internet då. Då förstod jag att vi har helt olika ingång i ämnet. Hjälp mig, jag kan inte sluta. Den killen var 9 år då han första gången mötte pornografi i skolan. Det visade sig att många hade samma erfarenhet. De flesta möter porr första gången i skolan och ingen av dem har pratat med en vuxen om det. Sedan fanns det som inte kunde sluta titta fast de försökte. Jag mötte Erik som berättade att han låg gråtande framför sina föräldrar och sa: snälla hjälp mig, jag kan inte sluta titta på porr. Då fattade jag, det här är på allvar. Vi delar ut iPads i skolan, men det finns ingen som helst beredskap att svara på frågan: vad händer om det fastnar i ett beroende? Det finns en omedvetenhet. Det här måste vi lyfta. Liksom vi har en medvetenhet om alkohol. Annars lämnar vi hela vår ungdomsgeneration helt åt sig själva med något som vi ännu inte fullt ser och förstår konsekvenserna av. Vem förstår konsekvenserna av pornografi? Det är hårda grejer det här. Prata om det. Ulrika Stigberg har skrivit boken Visuell drog om barn, unga och nätporr tillsammans med Maria Alin. Alin arbetar genom ungdomsorganisationen Freedom med frågor som rör människohandel. Maria undrade varför det finns så stor efterfrågan på att köpa sex. Och det visade sig att ju mer man ser på porr, desto större är sannolikheten för att köpa sex. Hon såg att pornografi också är en form av prostitution. Någon har sex mot ersättning. Den enda skillnaden är att det filmas. Och hon insåg att om vi ska hindra sexköp måste vi börja problematisera porrkonsumtion. Och då måste vi börja tidigt. Den som ser mycket porr tänjer småningom på sina gränser. När man märker att man inte längre går igång på det man ser så går man vidare och söker efter grövre pornografi.
Poliser vi intervjuat berättar om personer de gripit som inte förstått att det har gått över en gräns och som inte reagerar när de får olagligt material i form av sexuella övergrepp på barn skickade till sig. Det som gått över den gränsen kan vara svåra att nå, men det som inte ännu hamnat där kan man hjälpa, menar Stigberg. Därför måste vi lyfta ämnet och utbilda vuxna att ta tag i frågan på alla nivåer i vårt samhälle. Vi har barn som berättar att de har mött porr första gången i förskolan. Då handlar det kanske om att de halkar in på en sida för att det stavat fel och kanske tycker det är spännande. Och det är ju spännande med sex och ska vara det. Men när det gäller snoppar och snippor vet barnen tidigt att det är någonting genant, något man inte pratar om. Därför tycker jag att det är viktigt att vi vuxna visar att det är okej att prata om det. Alla som ser på porr reagerar inte på samma sätt. En del kanske tittar ett tag, tycker att det blir tråkigt och slutar. Andra fastnar på en gång och kan inte ta sig ur det. Alla har sin egen berättelse. I boken finns en tjej som känner att hennes ungdom präglats av att vara tillsammans med en kille som är porrberoende och väntar sig saker i sängen som gör att hon tänjt på alla sina gränser så mycket att hon förlorat förmågan att säga nej. Pornografin skapar normer. Eftersom många unga ser på porr för att lära sig om sex, kanske inför sin egen sexuella debut, skapar porren också normer för sexlivet. Det var en kille som berättade att när han första gången hade sex med en tjej blev han förvånad över att hon inte stönade och skrek som det gjorde i filmerna. Och då tänkte han, jag kanske skulle strypa henne lite. Det kanske hon tycker om. Han ville så väl, men hans referensram var, jag kanske skulle strypa henne lite. Konsumtion av pornografi är inte klassificerat som en drog. Men Ulrika Stigberg tror att det är möjligt att den kommer att bli det med tiden. Själv anser hon absolut att porr är en drog, liksom alkohol. Jag kan som förälder önska att mina barn ska dricka alkohol så sent som möjligt i livet, för att de ska ta kloka beslut och förhoppningsvis undvika att bli beroende. Som förälder hoppas jag också att de ska möta och konsumera porr så sent som möjligt. Ju tidigare de börjar dricka, desto större risk för att deras hjärna påverkas. Ju tidigare de börjar titta på porr, desto mer påverkas det. Det är bra att skjuta upp tittandet så länge som möjligt, eller välja bort det helt. Så pratar du om porr med barnet. Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att inte lägga locket på och döma. Diskussionen om porr ska inte förknippas med skuld och skam. Så säg inte, jag ser dig surfa på sådana sidor så tar jag datorn ifrån dig och du ser den inte på en månad. Prata istället om det roligaste ditt barn sett på nätet, om det mest skrämmande och det mest ledsamma. Så här kan du säga, jag läste en intervju med en tjej som skrivit en bok om porr. Vet du vad det är för något? Nej. Har du någonsin sett någonting på nätet där du känns att det är pinsamt att se? Nej, det har du inte. Men vet du, ser du sådant någon gång så kan du berätta det för mig. Kanske blir jag ledsen för att du ser saker som jag inte tror att är bra för dig, men jag blir inte arg. Du kan inte rå för att nätet är fullt med sådant. Internet är fullt med porr, va? Hon vill också bjuda på en mottobild. Hon och hennes äldre son tittade på 80-talsfilmen Den blå lagunen tillsammans då han var 12. Han tyckte att den var jättedålig. Men jag ville att han skulle se blicken i Christopher Atkins ögon då han går på en upptäcktsfärd längs Brooke Shields nakna rygg. Det fanns så mycket ömhet där.
kan man se bra kärleksfilmer tillsammans, så att inte porren blir det enda barnen får. Och det är det. That's the end of Swedish Finnish Christian newspaper reading podcast. That's probably amusing to about, 3% of his viewers. I can see TBBW has been translating everything in chat for everybody. Oh well. That's about it. Goodbye.